Your Majesty, this is a matter of extreme urgency. Odofo, Irade Nyankopon asumdwe enkam bibre. Na Irade nkoso nhyira kese. Kai se yegusuara esua Esther ngoma no. Na 89 no na yedru su sabre. Esther chapter 4. Etimiensa no yede bebe wiye no. Yehunu se esanse Mordecai embu ni mu ase na onkoto Haman. Ohene ne mpanimfo baako a wama no so abona abodin achen na asomfu nyina no papai di bufu na ote se Mordecai eye jiwni no afi wa mpeso obekum ono nko a opeso kum jiwfo nyinara na otoro won ase kura enu nti wa hye ama ya tworo krata achiche ewo Medo-Persia ahenkuro no bebiara na kaise sabrero no ne ahini a edi wiase nyina so nti wiase bebia krata de bia akọ na watworo obia kromu kasa mu ama wonsa kan wetumi akenkan ate ase ehunu se wode dabi esi ho ada no so a jiwfo nyinara wo bekum won atoro won ase. Chapter 3 no eho na ediko wie na adesua kese ba akon ene wo che ne se hweyie na Ewurade pejao oma so wunya abasobo bi se wunya promotion we dwumem ye Ewurade asesa wo tebia de wako wanimu no hweyie na wamfa anya ahomaso hweyie na wamfa anya hantai na wo mpejae no akoye numi mum amaw sana Haman die ya asase akoye o yankenkan 89 no na yenhwe de wom. Esther chapter 4. When Mordecai learned all that had happened, he tore his clothes and put on sackcloth and ashes and went out into the midst of the city. He cried out with a loud and bitter cry. He went as far as the front of the king's gate, for no one might enter the king's gate clothed with sackcloth. And in every province where the king's command and decree arrived, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. Odofo, obiara ndi ho ohene kese oti se wiase nyina ahemfu nyina mu no ana ase sabre no ono ne ohene a oditumi ne nsatim krata ase se wonkum ne man wonkum ne nkrofo ya ne nsa krata ate saa no a obekoso ara ase bibiara nsiye enti se nye Mordecai nko na esu ye twa adu jiwfu e won bia hodo nyina nsa krata no wodi osu ebi si akom kira se ho no a na wo hye kutoku atade e de nsono gugu won so e de kire won re a aho so ohene ahye mra se saa dapotin yisu a wonkunkum jiwfo nyina na wo ye jiwni na wate saa semun odofo wanka den na obey ade ba kon pese wo hye den so wo ha ne se arehosam kase ate se ya atu won yi wodi osu na wo twa adwo no bebre no ara so de akomche ene mpaibo e hyase wo ho no ara hyewensew wo yi onipa yi de tie biara oha obeba wakona mu oha bi beto empe bebre no oha to ye ya sabre no mum na ye re free say ye wakode a eche akode nyinara a eye mpaibo empe bebre no oha na aba mum no a Ewurade hwe kwa say ebekọ egudo bi ni ma bọ mpaye no sabre ne bra ya be mubu na ye de mpaibo to nchen obi besua onya hu bibiara we no musu ye na wotwa adwo nyina echi no wo de akom kire ne mpaibo e hyase ye to aso won yi mu nan no a. So Esther's maids and eunuchs came and told her, and the queen was deeply distressed. It is the wicked Lord Haman, my queen. He has convinced your husband, the king, to destroy all the Jews. Then she sent garments to clothe Mordecai and take his sackcloth away from him, but he would not accept them. Then Esther called Hathach, one of the king's eunuchs, whom he had appointed to attend her,
and she gave him a command concerning Mordecai to learn what and why this was. So Hathach went out to Mordecai in the city square that was in front of the king's gate. And Mordecai told him all that had happened to him, and the sum of money that Haman had promised to pay into the king's treasuries to destroy the Jews. He also gave him a copy of the written decree for their destruction, which was given at Shushan, that he might show it to Esther and explain it to her, and that he might command her to go into the king to make supplication to him and plead before him for her people. So Hathach returned and told Esther the words of Mordecai. Amen. Yakinkan fi muna no abepemen kono. Asem ni nyina ne se Esther yo hema wa hemfi ho. Na wate esan se ne mayu a wosom no no. Wo akobo na mane de wehunu Mordecai ya okum se o twa do e wa hemboboro ano. Na wahye kutuku atade. Esther soma mo de ntare akoma se giwe na hye na yi kutuku no gu ho. Orofo asem bi wo ho eto a enya atade hye o nti opo atade no asem bi to a enye wedidie asem bi to a ano o hye no wo mpehwe tie Jesus asem no ifiri ho eye Esther nwa se ne wo fa onje atade yin hye no nsesa ne ho nti osoma mo ko busa se ede ade pa na ehaw na Mordecai to ne bo asika asem ni nyina ma ne hunu se Haman dipa bonfo no apama wapam ni na ohene de ne se timase ma wabode wuro ewo me nyina ma jiwfo nyina ra hunu se eda poten no a wahye no so a wobekum wo nyinara na watode wo ase o kire ya kire sika dodo a Haman ya hye bo so obetua ede ato ohene futu mu se otumi kum jiwfo no a o de krata ni bi suma ma o de koma Esther so amono ankasa kenkan na wehunu de ewo mu na wei ekoya ade a mejiri se Esther tia ebe hye na reho na wati asem na hye wa reho no ubetu anamon bi ekodi asem ne chi ahwa ma yi ato yi ana se hye wa reho no ano wudi reho no bre kakra bi no weje mu ato isan se wode ye beba na nso bi a enkam to de bi a uhunu obi wo yaudie bi mu o hwe television eti obi abobo odie amane bi a obi wom enipa bi ato renche bi abeto wo mo ubusuani bi a wate so wo ha obi mu a no oden na ohia moa asema ya reho de reho wote a wore beho ara na wode waso te ya wore ho ye no eye wo ya wo wakome mu no wodi weni hunu ya eye wo ya no na eye wo ya wo wakome mu no utu ho na mombi eye hu bribi ana pembebre no areho no na so ho akase mede me nsabe ye bribi na meyi saa hawde free ho ewrade amam ya hoade no metumi aye nanso bidi areho no sema kakra bia no na mejemu amana to ho life continues as usual because wa bomebra se na ebri biara ya etie no ma yenkenkan free mudu na yentie onyamiase. Then Esther spoke to Hathach and gave him a command for Mordecai. All the king's servants and the people of the king's provinces know that any man or woman who goes into the inner court to the king, who has not been called, he has but one law: put all to death, except the one to whom the king holds out the golden scepter, that he may live. Yet I myself have not been called to go into the king these 30 days. So they told Mordecai Esther's words. Judith, I cannot, for no woman is permitted to enter the king's presence without being summoned. Even the queen must obey this law. Esther asemni na asem se won kan kire Mordecai se ahini mu ohene ne nkoa ne ohene ne grofo nyina nim se obi biara ya obekọ ohene ne nchen ya ohene no ntonsan frɛ no ade ba ko pɛ ena ewo ho masa oni no ene se wukum sa nipa koro no gise ohene no atene ne poma a yesika hokọ poma no ewo nipa no so
opa kyerɛ sɛ wonja no wane ntena ase na bɛyɛ adaduasanie ɔhene mfrɛ me ma menkɔɔ ne nkyɛn utie Esther no yie a na kyerɛ sɛ osu ne nkwa ɛho ɔhene mfrɛ me ma menkɔɔ ne nkyɛn yi sɛ mea mehyɛ me ho so na mekɔ a ɛnyɛ owuo na mekɔwu yi na sɛm no nti onyanyankɔde bɛso so sɛ twɛn na ɔhene nto nsa mfrɛ me ansa na makɔ nti anu yie a ɔde akɔwɔ Mordekai ɛnie o wohwɛ mu yie a Esther pɛɛ sɛ ɔbɛgye ne nkwa ɔbɛkura ne nkwa mu ɛkyɛn sɛ ɔde ne nkwa bɛto hɔ sɛ ɔde gye ne man nyinara ɛnkwa aha yi pɛsɛmkumnya aba ababaawa yi afa mu ɛnyɛ obiara na ne bɛyɛ adwene deɛ nanso deɛ bihunu no ɛna meka kyerɛ wo yi bihunu pɛsɛmkumnya sɛ ɔbɛnya ne tie didi mu ɛkyɛn sɛ ɔde ne nkwa bɛto hɔ abɔ afɔdeɛ na ne nkurɔfo nyinara ɛbɛnya nkwa na mene wɔn so saa na ɛyɛ o adeɛ bebree a yɛbɛtumi ayɛ de aboa amanfoɔ ɛtu da bi a yɛhwɛ yɛn ho kyerɛ ɛbɛkyerɛ yɛn sɛ yɛde yɛn ho kɔhyɛm ayɛ biribi aboa afoforɔ ɛsɛ sɛ wode nyame asɛm no kɔ baabi kɔka nanso obi hwɛ bikɔ no ɛbusa me asɛm no mentumi anyi ano ana meyɛ dɛn ɛno nti na ɔte hɔ no o ɛna yɛnam yɛdwumadi ahodoɔ so kyerɛkyerɛ wo sɛ nyamesɛm obiara bɛtumi aka ɛnyɛ nim a wonim Bible nko ara na yɛde ka nyamesɛm o ɔbaa no a Yesu Kristo hyia no wɔbura no ho no Samaria ni baabaa no John chapter 4 ɔbaa yi kɔ Samaria kurom ɔbaa po a no ɔyɛ dwamanfoɔ a kurom obiara nim no sɛ brɛ ɔbɔni no ɔkɔ Samaria kuro no mu kɔfrɛ wɔ mu nyinaa sɛ wɔn mmra mɛhwɛ owura bi a wehunu no na waka deɛ wayɛ nyinara akyerɛ no wohwɛ mu a ɔbaa yi ɔde ɔno ankasa no abrabɔ mu ade a Nyankopɔn ayɛ ama no ɛna ɛkɔbɔɔ de wuro ɛde twe Samariafoɔ ma wɔtu twe ɛbaa Yesu nkyɛn na wɔn nyinaa bɛtee Nyame asɛmpa no na Bible ma yɛte aseɛ sɛ wɔbaa a wɔbɛtie Yesu no wɔka kyerɛ ɔbaa yi sɛ wokaa ne agye wodii ɛna ɛdi akyire baeɛ nanso yɛayɛ baa yɛbɛtie bɛrima yi yɛhunu sɛ ampa oyi ne Onyankopɔn ma no a ɔreba wiase mu no enti anamontuo a wɔbɛtu ne sɛ woka w'abrabɔ mu sɛm ne deɛ Onyankopɔn ayɛ ama wo de akyerɛ obi a woka nyinaa no Yesu Kristo asɛnnua no ɛgyina mfimfini sɛ ɛnyɛ no a anka me ne wo yɛ ne hwan wobɛtumi nam wei so aka Nyame asɛm akyerɛ obi ato nsa afrɛ no mpo sɛ ɔmmra na ɔno so bɛtie ɔmmra na ɔmbɛhwɛ deɛ Awurade tumi yɛ na wei na wo sɛ wonnim Bible nti wotumi nyɛ woboa fɛre a wofɛre nti adeɛ bi a ɛbɛhwere wo nti obi brɛ bi a ɔbɔ amanfoɔ ni mu no a ɔnyɛ na adwene so ɔbɛsakra onim so ɔkɔka sɛ nkurɔfoɔ mmra a wɔbusa sɛ na wankasa wabrabɔ te sɛn ɛne ade na wondi kan sakra wabrabɔ na ama no ayɛ mmerɛ sɛ wotumi ka Nyame asɛm kyerɛ obi ɛde twe no anaa wode wabrabɔ yɛ mfato ho ɛde kyerɛ obi ɛma no ba sɛ woyɛ ade papa biara no biribi bɛhwere wo na saa ara ɛna na ɛteɛ na ha yi na Esther nyɛ kra do sɛ ɔde ne nkwa bɛto hɔ ɛsiane sɛ ɔkɔ na ɔhene amfa poma no ankyerɛ no so a kum na yɛbɛkum no na wo so woayɛ kra do sɛ wobɛma biribi ahwere wo anaa na yɛntie ntoasoɔ no wabɛka akyerɛ Mordekai Esther ano yie nti afei deɛ verse 13 ɛde kɔ awieɛ no yɛntie Onyame asɛm Esther chapter 4. And Mordecai told them to answer Esther, Do not think in your heart that you will escape in the king's palace any more than all the other Jews. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet, who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? Then Esther told them to reply to Mordecai. Go, gather all the Jews who are present in Shushan, and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went his way and did according to all that Esther commanded him. All the Jews will be put to death, including you. Go then.
and tell Mordecai to gather all the Jews of Persia and have them fast for me. I shall not eat or drink for 3 days, day or night, and then I will go to the king. And if I perish, I shall perish. Amen. Odofo, nyamesem ansakra wo a, na mennim ade bi mo ebe sakra wo. Na penifo se afutu ansakra wo a, agye se sohwe, ahai ababa wa Esther oyo ohema no, de wo fa asam a ode amane se yankoka nkyere ne se wotena ho ye kom na wadwene ne wakoma kasa kyerɛ wo se esan se wo ahemfie nti jiwfo aka nyina bewu ɛda wahye no na wode obenya wotie didi mu a mereka kyerɛ wo emma ne saa se wo ye din na wentu anamon biara onyankopɔn betumi ama emmoa efiri baabi fufuro mum aba na wo ne wagya fie de mu nyinara wo bɛhwere mu nkwa ngoma ya kenkan ya mo onyankopɔn di wo mu danso onyankopɔn man no wote na sinti wokasa kra na wonbo ni din a wonim de wo pa kyerɛ ebi na Mordecai eka no na aka bi Yesu Kristo asɛm bi sɛ muye ko na mo enyim aya meja betumi ama abobai asɔre na wejimaye ehyira nka nyankopɔn din da empare me se beye ko na minyi onyankopɔn aye empare me se beye ko na mintu anamom bi emfa hya nyame din ni onyam na akoba de se nyankopɔn se abo mom na enyo saade no se bibi wo ha wo ye de hya nyame ni onyam a ene na mepɛ sɛ me na meye na enya abo Mordecai asɛm ne sɛ hwan na enim sɛ waba ahenie no mu abɛdane ɔhema ɛwɔ ahenie kɛseɛ mu ɛde ma ɛbrɛ a ɛte sɛ yi ɔdɔfoɔ ɛhe ɛna onyankopɔn ɛpɛgya ɔde weduru ebusua wofiri mu womfiri mu kwa o efi a wotim wontim kwa o aware a wokɔɔyɛ wankɔ no kwa o sɛ woyɛ sugye nie saa brɛ yi a sugye a woda so di no wondi no kwa o adeɛ biara a wowom gyina biara a wowɔ sɛ yɛ adwuma a woyɛ sɛ yɛ baabi a wote sɛ yɛ ɔmo a wo ne ɔmo san di akɔneaba baabi biara a onyankopɔn de wogyina no botae bi nti ɛna ɔde wo gyina hɔ na wadwene ho wakae ebusa wo ho saa de nti ɛna bi wɔ saa gyina bia yi ana bi wɔ saa te bia yi mu ebia onyankopɔn de wo gyina hɔ na ɔnam wo so ama dipa dodoɔ no ara abɛhunu ne kɛseyɔ ɛne n'ani onyam enti dwene afoforo ho na dwene mmoa a obetumi de aboa wɔn ho dwene afoforo ho na dwene onyankopɔn adwuma ɛnsoso ho na wontumi nkompo a wɔn a wɔde wɔn ho ahyɛm na wɔdi akyire di akɔneaba adekyee ne adesan wɔ nyame adwuma mu no wobetumi ne wɔn apatena wɔ abra wo boa wɔn sɛ wo ma no nsuo kɔp baako wure fi America Matthew chapter 10 verse 40 hɔ ɛna Yesu Kristo asɛm baako no sɛ obi a ɔyɛ ni suani no wo kae no ɛsiane dɛ sɛ ɔde asɛmpa nam nti no wo ma no nsuo nwunu kap baako mpo a osuani enhyira a nyame de bɛhyira no no wo nso a wo ma no nsuo no ɔde bi bɛhyira wo tina me yibusa wo sɛ gyina bi a wowɔ baabi a wowɔ te bi a wowɔ mu no wadwene ho ebusa sɛ nti a nyame de weduru hɔ ebia onyankopɔn de wo bɛgyina hɔ ɛde ma brɛ te sɛ na wetwa w'ani ahwɛ w'akyi na wakɔboa ɔfoforo bi a ohia mmoa ɛwɔ wo a webusuam ɛwɔ wo a wasafo mu a ɔte bɛn wo na wodwene w'anum nyinaa ho no na wodwene nyanka ho wodwene w'e nyinaa ho no na wodwene onyankopɔn asɛm a yɛde nam aman so adekyee ne adesan biara na wɔn mu a yɛde wɔn ho asi wɔdi sɛ adwuma no kae sɛ wɔn kɔ amamanfoɔ mu hɔ ɛnkɔsrɛsrɛ wɔn sika wɔn mu na ɛkɔkɔboa nti wuso wɔn bua bi a fata wɔ akyi na nyankopɔn nhyira ɔdɔfo adwensakra yɛ na Esther tee saa asɛm wei efiri Mordecai nkyɛn no afei deɛ ɔsakra n'adwene na ɛnyɛ n'adwene kɛkɛ na ɔsakra yɛ o ɔde ne nkwa ɛtoo nsɛneɛ so ɔde ne nkwa ɛtoo hɔ akae me John C. Maxwell asɛm bi a ɔkaeɛ ɔse a leader must be willing to give up to go up. A leader must be willing to give up to go up. Ahai Esther de nenkwa ato hɔ asɛm a ɔkae ne sɛ mundi emuada emma me nansa anopa ene adwumre mamundidi mamonnom na me nso so medi muanda nansa sara me ne me ma wa wɔsoro mi
na enu echi no mekọ ohene ne nkyɛn na sɛ mehwere me nkwa a mehwere me nkwa edunyam ka Nyankopɔn din daa ebedu saa brei Mordecai asɛm na ka Esther akoma ama de huru senti a Nyankopɔn de ne gyina bia ɔde ne gyina no nti ahai de wayɛ krado sɛ ne nkwa mpo na ɛbɛhwere no na ɔde agye ne man nkwa a ɔbɛyɛ saa ɛno nso nkae wɔ asɛm biara Yesu Kristo asɛm wɔ Matthew chapter 16 verse 24 ɛkɔpem 26 no ɛne sɛ obiara a ɔpɛɛ sɛ okura ne nkwa mu ɛwɔ wiase mu no ɔbɛhwere ne nkwa na deɛ ɔhwere ne nkwa ɛsa nyame asɛmpa ne nti no ɔno ɛna ne nsa bɛka ne nkwa ɛdɛn na woyɛ ɛde ahwere wo nkwa na wo nsa aka wo nkwa deɛ wayɛ krado so obɛdi Yesu akyi ana ɔbɛyɛ ne suani no ɔse ɔmpa ne ho akyi na ɔmfa n'asɛnnua na ɔnni ɔno Yesu no n'akyi deɛ wayɛ krado so obɛdi Yesu akyi no deɛ wayɛ krado so ɔbɛyɛ Yesu Kristo suani no ɔmpa ne ho akyi kyerɛ sɛ ɔmma deɛ ehia no ɛnhwere no ɔmma ne nkwa ɛnhwere no ɔmma deɛ somboma no ɔmfa nto nkyɛn na ɔmfa ɔno ara n'asɛnnua na ɔnsoa na woyɛ saa ɛna wobɛnya wo nkwa ebio sɛ ɛdɛn mfasoɔ ɛna onipa bɛnya sɛ onya wiase nneɛma nyinaa na ɔhwere ɔno ara ne kraa ɛdɛn mfasoɔ ɛna obɛnya na obusa sɛ ɛdɛn adeɛ ɛna yɛde tutu nipa kraa ho a ɛbɛyɛ yie ɔdɔfo hwee ni hɔ nhyira nka Nyankopɔn din sɛ Esther ɛtee saa adeɛ wei ase na ɔyɛ krado sɛ ɔde ne nkwa bɛto hɔ ama ne man ɔkɔ ɔhene ne nkyɛn a etia mmara na sɛ ɔkɔ na ɔhene amfa ne poma na nkyerɛ ne so na yɛkum no a yɛnkum no ɔdɔfo wogidie ɛde wobɛduru saa mpɛmpɛnso yi bi anaa bɛbɔ mpaeɛ ma wo sɛ Awurade ɛma n'asɛm wei nka wakoma na gyina na yɔ biribi fa hyɛ Nyame ne onyam ɛmfa ho ne adeɛ a ɛbɛhwere wo Mordecai ɛte saa asɛm wei pɛ ɛna n'akoma tɔɔ ne yam na kae sɛ wɔntu anammɔn no kɛkɛ wɔn de mpaebɔ ne akɔnkyere ɛna ɛhyɛ anammɔntuo no ase adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnkɔkwa wo gye sɛ akɔnkyere ne mpaebɔ Yesu Kristo asɛm no sɛ woyɛ obi a edidie nko ara na wodidi bere nyinaa na womfa biribi nsi w'ani so a akɔnkyere ne mpaebɔ ka ho a ma Esther asɛm wei enye nkuranhyɛ ma na fa mpaebɔ ne akɔnkyere fa ka odwumadie ho Awurade nhyira na yɛgye di sɛ nsɛm ɛba wo nkyɛn ɛnɛ da yi ɛbɛyɛ nhyira ɛbɛyɛ mmoa ama wakwan bebree so na woesua adeɛ wom ɛde etu anamɔ mɛma ɔwerɛ mfiri sɛ wo ne ɔfoforɔ bɛkyɛ na wɔn mo so nya Nyame asɛm mu ɛmfa so wo nua ɛne Yehowa Nyankopɔn akoa ne ne somfo Charles Nii Odotei Odoi ɛna wate me nka ɛna anɔpa yi Awurade nhyira